Okay, salam sejahtera kepada semua. So, hari ini saya akan bincangkan tentang volume. So, sekarang kita akan mula dengan formula volume. So, mohonnya rujuk kepada you punya nota. Okay, tengok formula volume. So, here we are. So, volume generated by the region between the two curve. Okay, so sekarang kita ada two curve. So suppose that fx and gx are non-negative continuous function. So maksudnya dia tidak akan terputus. And function of fx berada di atas, okay, daripada gx. So kalau sekarang kita nak buat formula untuk volume, maksudnya kita nak cari kawasan ni dan dia akan rotate. Okay, dia akan rotate atau revolution about the x-axis. So you tengok tajuk volume generated by the region between the two curve and then revolution about the x-axis. So kalau revolution about the x-axis, so apa yang kita akan dapat adalah satu bentuk lah. So sekarang kita bincang tentang macam mana nak buat formula dia. So buatlah satu garisan daripada fx sehingga ke x-axis sebab revolution about the x-axis. Kemudian diteruskan dengan garisan yang kedua daripada gx ke x-axis. Dan kita dapati bahawa garisan daripada fx ke x-axis adalah lebih panjang. So longer than the gx. So where we have a longest line minus the shortest line. Seperti mana yang kita bincang dalam area. Boleh? So di sini formula kita akan pi. Okay, kalau kita add on pi, disebabkan kita punya situasi adalah rotate about 360 degree. Sekiranya 180 degree, dia akan jadi pi over 2. Integrate for the function fx. Okay, add on the square. Minus gx, add on the square with respect to x. So dia lebih kurang sama macam area, cuma beza dia ada square for the function. Okay, so ini adalah contoh tentang revolution about the x-axis. So seterusnya saya akan bincang yang kedua, situasi yang kedua iaitu rotate about the y-axis. Okay, so ini adalah contoh rotate about the y-axis. So mohon rujuk kepada gambar ajar ini. Straight to the point ya, kita buat garisan. Okay, daripada fy hingga ke y-axis. Sebab apa? You tengok soalan you, dia rotate atau dia revolution about the y-axis. Kalau rujuk kepada tajuk di atas ini. Revolution about the y-axis. Boleh? So, dengan itu, apa yang kita perlu buat adalah, you perlu buat garisan ini, fy ke y-axis, then gy ke y-axis. Dan kita dapati bahawa, garisan daripada fy dengan gy ini, kita dapati bahawa fy lagi panjang daripada gy. So, formula kita pun sama. Kalau you rotate about 360 degree, sini kena letak pi. Sekiranya 180, sini akan jadi pi over 2. Integrate for the function fy squared minus gy squared. Sebab the longest minus the shortest respect to y. Sekiranya respect to y, maksudnya elemen dalam sini semua kena in terms of y. So ini adalah basically formula untuk volume. So yang melibatkan two curve. So sekarang marilah kita rujuk kepada example 42 dalam buku panjang. So here we have the example for area and volume. Sketch the graph of y equals to negative x plus 8 and y is equals to negative 4x plus 12. Find the points of intersection between the graph. So now I'm going to find the points of intersection between the graph.
So here we have, So dengar, dia cakap apa? Find the points of intersection between the graph. So diberi dua function. Satu adalah straight line, satu adalah quadratic. y equals to negative x squared plus 8. Y is equals to negative 4x plus 12. Kindly substitute the situation. Rearrange the situation. Then factor the situation. So where x is equals to 2. When x equals to 2, y is equals to 4. So the intersection point between the graph would be 2, 4. Next, I'm going to sketch the graph for the quadratic, where we have y is equals to negative x squared plus 8. So kindly compare the situation with x minus h bracket square is equals to 4p bracket y minus k. So we will have x squared equals to 8 minus y. So we will have x minus 0 bracket square is equals to negative bracket y minus 8. So from here, we notice that we have vertices hk. So vertices will be 0 and 8. For the value for p equals to negative 1, so p is equals to negative 1 over 4. So where p is less than 0. So the situation for this graph will be open, up, and downward, where the p must be greater than 0, p less than 0. So for this case, the graph is open downwards. So the vertices will be 0, 8. So 2, 4, 6, and 8. So the graph will be vertices 0, 8. And then we have P. Okay, so sekarang saya guna konsep yang lain pula untuk sketch graph. So bahagian ni adalah chapter 4 dalam semester 2 ini, which is conic. So dia adalah parabola. Okay, parabola. So ini diberi nama standard form. Okay, standard form. So sebelum ni saya pernah bincang example yang melibatkan y squared. So ini adalah x squared. So kalau y squared dia open left atau right. So ini adalah x squared dia open up atau down. So next, saya ambil situasi ini, saya rearrange dia jadi standard form. Then saya rewrite supaya saya boleh match dengan standard form saya. Then saya compare. Selepas itu saya dapat saya punya vertex. Okay, then saya dapat saya punya P. So merujuk kepada information di sini, 0, 8 adalah saya punya vertex. Then P equals to negative 104. Okay, so dia open downwards sebab less than 0. So graph saya akan jadi begini. Boleh faham? So ini adalah konsep parabola. Okay, parabola. So seterusnya saya perlu buat garisan untuk straight line. Okay. Equals to negative 4x plus 12. So as we all know, we have the points of intersection at 2, 4. So where here will be the location. Let's say here is 2. And then here we have 4. So kindly refers to the graph. Y is equals to negative 4x plus 12. Let the value when x. So sekarang saya ada straight line ya. Saya ada intersection point at 2, 4.
Kemudian untuk buat straight line punya graph, saya perlukan apa? Saya perlukan dua titik. Betul? Dua titik in order to have a straight line. So saya akan substitute any value. Okay, any value. Nampak? When x equals to 0, y equals to 12. When y equals to 0, x equals to 3. So saya dapatlah titik saya. Then saya pun plot 12. Okay, 0, 12. And then 3, 0. And then touch the curve at 2, 4. Now, kindly name the graph y is. So, dia kata kindly name the graph. So, kalau you nak dapat markah untuk graph dengan lengkap, dengan penuh, you perlu label mereka. Label. Okay, label. So, di sini kalau boleh pun label. Okay, label. So, find the area bounded by the two graph and the y-axis. So, di mana lokasi dia? So, sangat jelas dia berada di sini. Betul? Dia berada di sini. So, shaded the region lah. Okay. So, sekarang nak cari area bounded by the two graph. So, kalau you perhati betul-betul, sebenarnya dari sini, okay, dari sini, 4 hingga ke 8, dia adalah satu kawasan yang melibatkan dua graph. Then 8 until 12, dia hanya melibatkan satu graph. Okay. So, function you kena tulis betul-betul. The area bounded by the two graph and the y-axis. So here, our formula will be integrate from 0 to 2. So in order to write the formula, kindly refers to the situation. Here we have the longest and the shortest path. So the longest come first, meaning that we have negative 4x plus 12 minus the shortest, where we have 8 minus x squared with respect to x. So that will be the area. Simplify the situation. So where we will have x squared minus 4x plus 4 with respect to x. So where we will have x cubed over 3 minus 2x squared plus 4x for the limit to 0. Substitute the situation. We'll have 8 over 3 minus 2 bracket multiple with 4 plus 8 minus, if we substitute 0, we obtain 0. So at the end, the area is... Boleh? So sekarang saya buat respect to x. Boleh? Respect to x. So kalau saya nak rujuk 4 until 8, 8 until 12, itu adalah respect to y. Boleh tak? So ingat, area dia tak kisah sama ada you respect to x atau respect to y. Jawapan dia tetap sama. Case ini hanya berlaku dekat area. You nak x atau y, tiada masalah. Boleh tak? So ini jawapan dia. So seterusnya, kita akan teruskan dengan... Next, we're going to find the volume generated when the region bounded is resolved 180 degree about the x-axis. So di sini ada syarat, dia kata volume generated about, okay, about the x-axis. Maksudnya mesti kena respect to x. Faham? Rotate ke bawah. So apa yang kita perlu buat adalah, formula dia sama macam tadi, beza dia adalah square. So di sini revolve 180 degree. So di depan tu mesti letak pi over 2. Bukan lagi pi. Meaning that in order to find the volume, the formula will be pi over 2. Integrate, we have y sub 1 square minus y sub 2 square with respect to x. So for this case, v is equals to pi over 2 integrate. The longest one will be the straight line, meaning that negative 4x plus 12 square minus the shortest one, where we have the curve 8 minus x square, square the situation with respect to x
And the limit will be 0 until 2. Boleh ikut? So nampak tak beza dia area dengan volume? Tak ada beza. Beza dia di sini saja. So apa yang saya akan buat adalah saya kena expand lah. Okay. So saya expand untuk bahagian ni. Tapi untuk bahagian ni saya tak expand. Sebab saya nampak saya boleh guna direct method. Ingat direct method yang ketiga. Where we have ax plus b power of n. And the n must not be negative 1. Must not Okay. So sekarang saya nak start integrate. Boleh ikut? Direct method number 3. Then jangan lupa differentiate dalam ni letak di bawah. Kemudian untuk ini saya integrate cara biasa iaitu constant. Kemudian direct method number 2. Direct method number 2. So saya dapat macam ni. Kemudian jangan lupa substitute value. So akhirnya kita akan dapat jawapan kita. Macam ni. 352 over 15 pi unit cube. Boleh? So ini adalah example untuk 42. So sekarang kita akan bergerak ke 43. So 43 pun sama, melibatkan dua graf. Kita ada find the coordinate of xy, maksudnya points of intersect. Sketch the graph using the same axis and then cari dia punya area ke volume. Cari volume. Okay. So rotate about the y axis juga. The curve y equals to 4 minus x squared meets the line at y equals to 4 minus 2x at the point x and y. Find the coordinates of x and y. So first step, before we sketch the graph, find the points of intersection. So where we have y is equals to 4 minus x squared. Y is equals to 4 minus 2x. So 4 minus x squared is equals to 4 minus 2x. Rearrange the situation. X squared minus 2x equals to 0. Factor the situation. X multiplied with x minus 2 equals to 0. So x will be equals to 0, x will be equals to 2. When x equals to 0, y will be equals to 4, where we have the coordinate 0, 4. When x equals to 2, y will be equals to 0, and we will have the coordinate 2, 0. Next, we are going to sketch the curve and the line using the same axis. So as we all know, y is equals to 4 minus x squared. Y is equals to 2 minus x multiplied with 2 plus x. So meaning that when x is equals to 0, y will be equals to 4. So here we have the y-intercept. When y equals to 0, x will be equals to 2, x will be equals to negative 2. So where we will have 2, 0 and negative 2, 0 as the s-intercept. So let's Boleh? Boleh So di sini adalah cari points of intersection. So di sini apa yang saya buat sekarang? Saya tidak lagi guna macam example 42. Guna kaedah parabola ya. Di sini saya buat macam kaedah biasa. Iaitu how to sketch the graph for quadratic. Number 1 adalah shape. Number 2 adalah points of intersection in y-axis and then x-axis. Okay. Slowly saya buat graph saya lah. Boleh So 0, 4 and then negative 2, 0, 2, 0. So saya pun sketch graph saya. Then saya name the graph. And then after that saya ada y equals to 4 minus 2x where we have a straight line. Macam mana nak buat straight line? Kita perlukan dua titik kan? So tuan-tuan dan puan-puan, untuk contoh ini tidak perlu cari macam 42 sebab saya dapati bahawa straight line dengan curve mereka berjumpa di dua titik ini. So, dua titik ini sudah memadai untuk kita cari a straight line. Boleh ikut? Boleh So, dengan itu saya pun plot lah titik saya. Okay, 0, 4
and 2, 0. Then saya buat satu straight line. Jangan lupa, namakan dia, iaitu y equals to 4 minus 2x. XY axis dengan curve ini semua kita namakan. Kemudian, sketch the curve and the line using the same axis. Kita dah buat. The region bounded by the curve, which is y equals to 4 minus x square. And the line where we have y equals to 4 minus 2x. Faham? So, region kita di sini lah. Boleh kot? Region kita di sini. So, dia kata is rotated, okay, through 360 degree about the x-axis. Makna dia apa? Makna dia, kita kena buat garisan, okay, warna biru ini sehingga ke x-axis. Kemudian diikuti dengan garisan hijau ni ke x-axis. Then, cari volume dia. So, jangan lupa, sama ada volume atau area, konsep dia sama. Just that area tak ada square, volume ada square dengan pi. So, untuk ini 360, so depan kita kena letak pi. Bukan lagi pi over 2. So, kita tengok ya. Mungkin saya akan buat area juga untuk soalan ni. Next, we are going to find the area and the volume. So, kindly refer to the graph. So, the area would be integrate the longest minus the shortest. So, the longest would be 4 minus x squared minus the shortest would be integrate So, mungkin saya akan cari area juga ya. Area juga untuk soalan ni. Next, we are going to find the area and the volume. So, kindly refers to the graph. So, the area would be integrate the longest minus the shortest. So, the longest would be 4 minus x squared minus the shortest would be the straight line where we have 4 minus 2x. With respect to x for the limit 0 to 2. So 4 minus x squared minus 4 plus 2x with respect to x. So finally, we have integrate negative x squared plus 2x with respect to x for the limit 0 until 2. Negative x cubed over 3 plus x squared. For the limit 2 and 0, negative 8 over 3 plus 4 minus 0. So finally, we have 4 over 3 unit square for the area of the situation. Boleh ikut? So, boleh ya. So, apa beza dia? Area dengan volume. So, sekarang saya akan teruskan dengan volume. So, beza dia adalah depan ada pi, kemudian sini kena bracket square, kemudian sini bracket pun square kalau untuk volume. Okay? So, sekarang saya akan mula volume. The situation, meaning that volume equals to pi integrate y sub 1 square minus y sub 2 square with respect to x. So v is equals to pi integrate. The longest one would be 4 minus x square. Bracket square because this is volume. Minus the second equation would be the shortest equation. So where we have 4 minus 2x bracket square with respect to x for the limit 0 until 2. So kindly expand the situation. So v is equals to pi integrate. We have 16 minus 8x square plus x to the power 4
minus bracket 4 minus 2x square with respect to x. So v is equals to pi bracket. We have 16x minus 8x cubed over 3 plus x to the power 5 over 5 minus bracket 4 minus 2x to the power of 3 over 3 multiplied with negative 2. So with the limit 2 and 0. Kindly substitute the situation. If we substitute 2, we will obtain 32 minus 8 multiplied with 8 over 3 plus 32 over 5 minus 0. Then minus, if we substitute 0, we will obtain negative 4 to the power of 3. We will have 64 over negative 6. So after we simplify the situation, we will have pi bracket 256 over 15 minus 64 over 6. So finally, we will have 32 pi over 5 unit cube as a volume. So here we are, and thanks for watching. So, sekarang merujuk kepada ini, boleh faham ke macam mana proses dia? Sama. Okay, proses dia sama. So, untuk situasi ini, saya expand. Okay, untuk kawasan ni. Dan di sini saya tak expand. Saya guna direct method yang ketiga untuk menjawab soalan. Boleh ikut? Boleh ya? So, kita akan sambung dengan example yang seterusnya, which is 40.